You having fun? Good evening, everybody. Sorry, I'm getting my own entertainment here by my dog. Just having a good old time next to me. Hope everybody had a good night and a good weekend. And yes, I was watching the Super Bowl. Gave up at the last couple minutes because they needed like 3 more touchdowns to win, or even come close to changing the outcome. Anyways, air alerts for right now. Dnipro has been active for 21 minutes. Donetsk for 2 hours and 11 minutes. That is all the air alerts at the moment. Moving right into operational information as of 8 a.m. February 9th regarding the Russian invasion. Interesting M35. As always, they start with Glory to Ukraine. The 1082nd day of the large-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine has begun. In total, 133 combat clashes were recorded over the day. Yesterday, the enemy carried out 91 airstrikes on the positions of Ukrainian units and settlements, dropping 147 guided aerial bombs. In addition, it carried out over 5,800 artillery strikes, with 127 of them from MLRSs. Russia also used 2,856 kamikaze drones. Russia carried out airstrikes on the settlements of Veliki Prokhody, Lipsy, Markovo, Druzkivka, Konstantinivka, Vaslivka, Yershini, Baghatur. Well, that one's a tough one. Rozliv, Guliopol, Novodorivka, Novopil, Olhivsky, Stepnohorsk, and Mararivka. Over the past day, aviation, missile troops, and artillery units of the Defense Forces struck 6 areas of concentration of personnel and equipment, 3 artillery pieces, as well as 2 radar stations of the Russian invaders. Going into the individual directions. In the Kharkiv direction, our troops repelled 2 enemy attacks in the Voschansk area. Going to the deep state map and zooming into Kharkiv. And Voschansk is up here, where the 2 attacks took place. Just want to make note, Lipsy, one of the places that Russia used guided bombs on, and this is in the general area that Viper UA is stationed in. So, best thoughts and prayers out to Viper. In the Kupiansk direction, 8 attacks by the invaders took place over the past day. Defense forces repelled enemy assault actions near the settlements of Zarazova and Petropavlivka. Coming over to Kupiansk from Kharkiv, Petropavlivka, and Zarazova. Going to the south to Liman, Izium, Liman, Servisk, and Kupiansk is up here.
In the Le Mans direction, the enemy attacked 7 times. They tried to advance in the directions of Novi. I'm guessing they're missing the end of that town. Kolodazny, Novoyehorovka, and Yampolivka. Yampolivka, Novoyehorovka, Gopanki, and I guess it is just Novi, new. This settlement here. Moving to the south in the Service direction, the enemy attacked the positions of our defenders in the Bilogorivka area 4 times. Coming to the southeast from Le Mans to Servisk, Bilogorivka is right here. Going over to Kramatorsk from Servisk, Le Mans, Slovansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Chasiv Yar, and Toretsk. In the Kramatorsk direction, 3 classes were recorded in the areas of Chasiv Yar and Bilohora. In the Toretsk direction, the enemy carried out 9 attacks near Krimsky and Toretsk. Zooming in on Chasiv Yar, Bilohora, and you go to the south to Toretsk and Krimsky. Moving to southwest from Toretsk and Konstantinivka, Mirnograd, and Pokrovsk. In the Pokrovsk direction, our defenders stopped 54 assault and offensive actions of the aggressor. Almost half the attacks that Russia conducted yesterday were in this direction. The towns that the assaults were located in is Elizavetivka, Promin, Prishtiani, Novo-Alexandrivka, Andriivka, Dashny, Kalanova, Vodeny Druj, Zelený Pol, Novotoretsky, Lisivka, Pokrovsk, Udashny, Nadiva, Preobrazhenka, okay, and Shevchenko. Kalinova is here. And there it is. Zelený Pol, this town here. Vodeny Druj. Let me go back to the other map because the writing's better. Zelený Pol, Vodeny Druj, Elizavetivka, Novotorska, Promin, Lisivka, Udashny, Upensivka, Novo-Alexandrivka, Preobrazhenka, Andriivka, and Dashny, and Shevchenko. Pretty much attacking in every direction except advancing towards Pokrovsk. Russians have several times stated that they do not want to get involved in an urban warfare in Pokrovsk, so they're trying to surround it, cut the roads coming in for the supplies for the Ukrainian army. Moving just a little bit away to the Novopavlivka direction, where the defense forces repelled 12 attacks on the positions of our troops, concentrating their efforts near Constantinople. Andriivka is right here. Constantinople is right here. 12 attacks, all in this area. Over in Huliopol direction, the invaders carried out 1 attack in the direction of Novopil.
coming just past Velika Novosilka. Novopil is right here. Guliopol is right there. The enemy did not conduct offensive operations in the Orhiv or Pridniprovsky directions. In the operational zone in Kursk, units of the Defense Forces of Ukraine repelled 28 attacks by the Russian invaders over the past 24 hours. In addition, the enemy carried out 44 airstrikes using 64 guided bombs, carried out 544 artillery strikes, including 15 from multiple launch rocket systems. Still no signs of the formation of enemy offensive groups in Volyn or Polizia directions. Our troops continue to inflict significant losses on the occupation forces in manpower and equipment, and actively undermine the enemy's offensive potential in the rear. In total, goes into the losses for Russia yesterday. We'll cover that with the graphic. Join the Defense Forces. Razom de Peremojemo. Slava Ukraina. And going to Discord and grabbing total combat losses of the Russian Federation as of the 2nd of February, or the 9th of February, 1082nd day of the full-scale invasion. Today, Russia lost 1,460 personnel, 700 shy of 850,000. At this rate, we're going to hit 900,000 before summer. Maybe even before spring. They also lost 11 tanks, 8 tanks shy of the 10,000 mark, 20 armored personnel vehicles for a total of 20,797, 24 artillery systems for 22,844. There's the aircraft video we saw yesterday, bringing the total of planes up to 370. 83 drones yesterday, 127 vehicles, and 1 special equipment. That is the Russian losses for February 9th. Oh. Okay. Sumy, 6 minutes ago. Poltava, 6 minutes ago. Cherkasky, 5. Kivnograd, 5 minutes ago. Dnipro, 36. Zaporizhia, 6 minutes ago. And the Kharkiv, 6 minutes ago. Let me see if I could figure out what's going on. Oh, that was from earlier. That's from way earlier. So nothing on the alert channels yet. I'll have to keep an eye on this and see what is happening. But for now, it is Sunday, and every Sunday, the Office of the President of Ukraine issues an update for the week on why they need more air defense. Here is, well, let me slow this back down and restart. Here is what's been going on in Ukraine this week.
Of course, Ukraine needs more air defense. Why the Western nations are dragging their feet on it, I do not know. Hopefully, things will change in the future. Zelensky doing another long interview today. I'll wait for the subtitled version to go over that. But here is Zelensky's speech for today. Бажаю здоров'я українцям. Сьогодні важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи, держави Балтії, добрі друзі України від'єдналися від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі, всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи, тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою, ЛНЖ, газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах, з Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Чим менше буде залежностей європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову і знов доводить. Співпраця між нами усіма – це незалежність кожного з нас. Я вдячний Євросоюзу за підтримку нашого регіону, нашої спільної безпеки. Так само разом треба тиснути і на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи. Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні. Треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського, Донеччина, Покровський, Времівський, інші жорсткі напрямки, надзвичайна хоробрість наших воїнів 33-й, 225-й, 425-й, окремі штурмові полки. Дякую вам, хлопці, дуже. І також 82-га, 95-та бригади, Курський напрямок, дуже ефективне знищення ворога. Ми маємо стійко захищати всі наші позиції. Чим більше нашої стійкості на фронті, тим більш сильно буде наша дипломатія, наша робота з партнерами. Дякую кожному і кожній, хто з України. Слава Україні! Героям слава. And of course, Дякую кожному. thank you to everyone standing with Ukraine. That's me, that's you, that's everybody who donates and supports Ukraine's military. Thank you so much for your support of Ukraine. I appreciate that very much. I don't know how much or how often I say it, but it's never enough to say thank you. I wish I could open two screens of this. Let me just check to see if anything else has come up. Unfortunately, no. So, going into the video report for today, get a small preview of what we have in store.
A couple videos from Third Assault. Strikes in Russia. Unfortunately, strikes in Sumy. Some armor catching fire. An assault in Kursk. Ukrainian airplane caught on camera. This one just sickens me. We'll get to that. This one is also kind of interesting. Kurt's tour, I guess. One of the units that Zelensky thanked was the 225th Separate Assault Brigade. Of course, big news, Zelensky talked about it, was the Baltic states cutting the energy from Russia. Air defense, Turetsk, more Russian air defense systems getting taken out, and of course, the drones from last night. Yesterday, Russia used 151 UAVs, 70 were shot down, 74 lost in location. Unfortunately, 7 of them made it to their targets. Only 5 of them made it to their targets. At the time of this report, 2 UAVs were in the air. As a result, Kyiv, Sumy, Dnipro, Kharkiv, Zhytomyr, and Volyn regions suffered. This is why Ukraine needs more air defense. For one, more fires in Russia. 1,000 square foot service station caught fire in Russia this morning. Here is the video of it. Yeah, smoking near the pumps or something. Not quite sure. Oh yes, I forgot to cover that. Thanks for the reminder, Linda. Нас вже 5, 4 новостворених окремих полки та окрема бригада безпілотних систем об'єднані навколо єдиного проекту. Саме цей проект щодо дронів може дійсно так об'єднати кращих, дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений. Проект «Лінія дронів», ініційований президентом України, об'єднав найефективніші українські підрозділи безпілотних систем. Досвід всіх наших найкращих буде масштабуватися. Процес такий живий, ну і командири теж горять. Задачі всі визначені, проблеми теж вирішуємо в робочому порядку. Найуспішніші підрозділи, вони це там вже за півроку показують із місяця в місяць. Задача швидко це масштабувати. Лінія дронів посилить бригади на передовій та дозволить нищити ще більшу кількість окупантів. А головне – зберігати життя українських воїнів на полі бою. Сьогодні ми утримуємо наш передній край, мабуть, 80-90%, дякуючи розвинутому сегменту застосування безпілотних систем. Попри таку високу ефективність щільності кілзони, це 10-15 кілометрів, у яких безпілотні підрозділи виявляють та знищують ворога, поки що недостатньо. Лінія дронів змінить ситуацію. Give you a little context of what the meeting's about is there's a new initiative that Zelensky wants to start called the Line of Drones, or the Drone Line. And
of course, Magyar, K2, Ragnarok. I forgot their name. Nemesis. Like all the major drone units are working together with this to increase the number of drones, and we recognize K2, we recognize these guys, Birds of Magyar, sorry. Phoenix. I haven't seen videos from Phoenix before. I'll have to look for more of those. But yeah, basically the biggest and brightest minds of Ukrainian drone operations working together, sharing information, tactics, and using drones to stop the Russian invasion. Speaking of drones taking out a Stella 10 anti-aircraft system. Here's the first drone coming in. And the next drone. So two FPV drones, and they set the Stella 10 on fire. I always like seeing those because that Stella 10 is a very expensive piece of equipment. Ukrainians targeting the Russian flags posted in Toretsk. Here's the videos. I'll start with the one that's harder to see. Using the thermal drone to capture the images here. The Russian soldiers leaving the flag posted up there. And you see the flag. And even though it's not a priority target, Ukrainians still going in and making sure the Russian flag does not fly on Ukrainian soil. And here's the second video. Sending it all the way to the dirt where it belongs. Video from the Air Force of Ukraine highlighting their air defense this week. So one missile, 408 Shaheeds, a total of 228 other surveillance drones. Always good to see.
and of course, doing work on Russian-held positions and armor. Keep up the good work, And, of course, the ceremony from Baltic states cutting ties with Russia. Well, at least electrical ties. Uh, 225th sends in a couple tanks to clear Russian-held positions. So this tank comes out to the side while this tank remains on the road, covering multiple vectors. You see the other Ukrainian tank has already turned around and left. This one's covering it leaving. So the other Ukrainian tank gets into its secondary position to support the retreat of the first one, and they pull a tomater and drive backwards. Just so you know, this entire video was recorded from a Mavic recon drone. Blonde Bombsheller has been trying to finish the fundraiser for Viper to get their recon drone. Blonde, how far are you from getting that? And let us know in chat. Of course, if you want to help out, the link is pinned in chat. And some of the scenery from Kursk doesn't want to translate in my channel for some reason. Russians ride along Golvka and Koronivo, showing the consequences of endless bombings and artillery fire on their settlements. So this is Russian video going through, well, wherever they bombed. Ребят, вот машинка, соответственно. Да, выключать не буду. Это был прилет FPV. Едем в довольно-таки уже опасном месте.
Могу сказать, да? Населенный пункт Ольговка. Выглядит это вот так. Едем довольно-таки быстро, дорога ушатана. Вот она, Ольговка. Соответственно, ну вот, посмотрите, что осталось от села. Село разобрано полностью. Тут прям совсем уже близко к линии боевого столкновения, соприкосновения точнее. Вот так вот выглядит у нас село Ольговка. Посмотрите, пожжено все. You know, I don't like seeing civilians suffer any more than the next person, but this is what Russia's been doing to Ukraine for 3 years. It's kind of nice to see that the Russian towns are getting the same treatment for a change. Гнездо аиста, да? Вот куда бедному возвращаться? С другой стороны, к черту аиста. Людям некуда возвращаться. Это вот Курская область, ребята. Вообще ни одного целого дома. Бои шли за каждый дом. Разбирали каждый дом. Каждый дом разбирали, шли бои. Когда тут закончились боевые действия? Как давно, товарищ командир? Сентябрь, октябрь. Сентябрь, октябрь. То есть полгода назад. Полгода назад оно стало мирным. Посмотрите. Sorry, I should have made that full screen sooner. Это, к сожалению, братская могила. В том числе. Очень много техники. Люди, когда сюда пришли, враг, когда сюда пришел, люди бросали здесь все свое имущество. Все бросали. Потом эти твари мародерили очень сильно. Все отсюда вытаскивали в Украину. Ну, а потом наша армия, замечательно наши военные, освободили. О, курицы, chicken. смотрите. Еще живут куры. Russia's national bird right there. Смотрите, куры, утки. More тут и chickens. домик жилой. Тут и домик жилой. Вот такая вот история, ребят. Собачка. Нет, страшно на самом деле. Просто страшно. Нету больше села. Восстановят, конечно. Вот, на удивление, About the only word I еще пару understood so far in Russian was sobachka, or whatever, however the Russians pronounce it. Это конец Ольговки. В прямом и в переносном смысле слова. So, let's see if we can catch the name of the town. В прямом и в переносном. Well, that is the town that the Russians are leaving. So that was the tour of that town. Here is another such video. Ребят, мы на Курской земле, зона КТО. Sounds like the same guy. Вот так это выглядит все. Посмотрите, вот магазин «Пятерочка». Место называть не буду, поселок как называется. Но выглядит это прям, о, пожалуйста, здрасте. Driving in Russia. Вот такая история. I gotta back that up. That's just funny. О, пожалуйста. Место называть не буду, поселок как называется. Но выглядит это прям, о, пожалуйста, здрасте. Чуть-чуть не случилось. Вот такая история. Мы едем очень на боевой машине. Местные жители есть. Вот сейчас вытянули из леса подорвавшийся Урал на мине. Боевые действия у нас менее чем в 10 километрах на данный момент. Здесь прилеты каждый день, но инфраструктура работает. И местные жители начали возвращаться сюда. На мой взгляд, очень рано на самом деле все это дело происходит.
но машины с местными жителями встречаются. Something about cars. Просто поснимаю вам, чтобы посмотрели, что это такое. Looks like the garbage is piling up. Посмотрите здание. Это гостиница была. А, гостиница, да? Да. Была целая, долго мы на нее смотрели, Ага. теперь такой вид имеет. Ну, понятно. И хорошо, что вы на нее долго смотрели, но ничего не насмотрели, так скажем. Чтобы понимали, что это цель номер Да, один. цель номер один, гостишка, конечно. Ну, вот оно и случилось. Yeah, I know the feeling, Mad Max. Я могу назвать... There's a lot of good video out there that can't be shown because of certain elements of it. Выглядит это сейчас вот так. А еще, по сути, полгода назад это было абсолютно мирное село. Вот оно написано. Это было абсолютно мирное село. Жили люди, учились дети, все работало. А сейчас это похоже на некий... Yeah, I'm not sure why they're showing this video. Other than that one building, I haven't seen much damaged in this area. And that was a hotel, and it was probably being used by a barracks by the Russian troops. But that was a good part of it. I hate that it doesn't let me translate in my channel. There was a huge neo-Nazi march in Budapest. Normally I wouldn't show this, but I just wanted to point out the red armbands, Russian flag, St. George ribbon, Can't really see any there. But again, if we zoom in, if you can zoom in, the V for the Russian recognition, again, all Russian supporting either Russian soldiers or those who support Russia. And just for the zoom in for you, the V of the Russian recognition pattern on the tanks, again here. Yeah, and who's supposed to be the N-words? And kind of the most upsetting news for me that I've seen in a while. This is a kindergarten in Kursk that Russians were using for ammo storage. How do I know? Well, it caught fire, and all you have to do is listen to the ammo cook off. And yes, that is a kindergarten where children are supposed to go and learn and play. And they're using it to store ammunition. Just a heads up for those headphone users. Just someone out in the village making a video but spotted Ukrainian aircraft. I apologize in advance. This is going to be loud no matter what level I have it at. Let me go back to this video and turn it down a little bit, and then I'll play this one.
Oh, just some guy taking a video of his new motorcycle, and so good to see that the Air Force is able to fly and is actively flying in Ukraine. 82nd Brigade stops a Russian assault. As you see, the tactics for stopping the Russian assaults is fairly simple. You take out the vehicles they're doing, and then you remove the infantry from their holes. 154th, clearing positions. Okay, that's not a good place to hide. Let's find somewhere else. One, two, three, four. The four of them. So trying to hide in this building. And, well, what building? I love the end of that one. Where is it? Where is it? I can't help but wonder what temperatures these armored vehicles have to get up to start burning, but I'm sure the Ukrainians have figured it out because, well, here's the video. Careful, Mad Max. He likes abuse. Definitely use a thermite drone on that one.
Yeah, I bet Ukrainians have no problem starting a barbecue grill. Oh, yeah, some Russian barbecue grills getting lit up there. Unfortunately, some bad news tonight, but thankfully it only hit a parking lot. Here is the video from Sumy tonight. Знаходимося на місці події, де знову з боку Російської Федерації черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз рятувальні служби обход роблять по квартирам. Машини всі. It's the years of practice, Heather. Попередні 7 автомобілів було знищено, але зараз шукаємо по квартирам постраждалих людей. Зараз відбувається на це процедури. And some more images from the parking lot that was hit in Sumy. Broke out a couple windows in the nearby apartments. What's left of the vehicles after the fire. Another oil refinery in Russia catching on fire after a Ukrainian drone attack. One of those drones was shot down, and unfortunately it hit an apartment building in the town. Well, you see part of the drone there, and that was the building that was hit. Not much more to see other than those small videos that we've seen. But the third contact is successful. Destruction of fuckers who tried to move positions of third assault. Combat operation of Hydra unit of the 2nd Mechanized Company of the 2nd Mech Battalion of the 3rd Assault Brigade. That one's a hard one to do. But here is the video. Warning, some of this may be disturbing to viewers. Двое контроля точку, я подхожу, закидаю гранату в середину. Понял. Братан, контролишь? Иди в другую сторону окопки.
Я не знаю, куда там повороты, братан. Ты не помнишь? Так, система тоже самая, братанчик. Друже, короче, це тяковка на маленька норка тут. Да, живо! Контакт на 12, бік. Дистанція 5-10. Гранати. Огонь, вы видите, на птичка, сейчас будет там, спокойно. Пацаны, блядь! Крой! Ну. Тихо, контроль БК! Друже, перед траншеєю, якщо буде птичка, побачите на... Це яма 2 метри, 3 метри перед нами на 12-ту. Бік... Мужик, блядь! Мы не звери! Будешь сдаваться, выживешь! Отвечаю, блядь! Если слышишь меня, сдавайся! Мужик, блядь! Сашка, наша над нами! Надо, Сашка, у тебя над головой, друже, я принял. Плюс, спостерігаю її. Попробуй, там, пока, не все равно в никуда уже не денется, потому как принял. Плюс, старался выйти на диалог, не отвечает. Стреляет в ответ иногда. Дивіться, куди валю, там там. Є боєкрита своя. Мінімум двоє. Сейчас уже вылетает кида, я нашел где переколоте траншею вот так, сейчас подлетим, впил, как принял. Плюс, друже, там повороты. Just to point out, that is the coordination between the drone units and the guys on the ground trying to assault a Russian in a defensive position. They couldn't do it, so they called in the drone to spot it. The Maverick came in, spotted them, and here comes the cavalry. Сдавайся, жить будешь! Tells him to surrender. He starts shooting back again. Контроль. Крию. Граната? Братан, друга пташка. Here comes the FPV. Вторая не моя, братуха, вторая не моя. Плюс. Oh, Russian bird, sorry. На брусе. Как думаешь, может не отстреливаюсь? Может уже 200? Он может ждать, да? У меня третий контакт в жизни. Да, ну это опасно мне подсадить. Конечно, опасно. Так, ты готов заряжать? Ага. Ой. Так, братан, ты контроль, но пока не стреляй, потому что мы туда выходим. О, да. Так, эти мои сюда вышли. Так, 1200. С калашом. Снега, нет. Смотри, братан, я за тобой наблюдаю, да, плюс туда. Ты, братан. Давай. Еще попробуй. Да. Давай. Я больше начал. Братуха, ты ту ветку закинься, там
Друже, плюс, вона чиста. Да, видеокарт подходил к канале, как принял мне, дай доповедь. Свої заходили. Друже, скажи мне, хуй уже гранат, у него нет, не откидывается. Друже, він гранати не кидав, він просто відстрілювався. Нам нужно подойти, сблизиться с норой и перекрыть у него на 12 вверх и с настрелом. Мы четко закидывали гранаты, как принял прием, братан. Плюс. 200. Питер 200, буду контролить. Там есть еще за ними 3 метра туда, на 12, братан, еще один выход, еще одна ножка, как принял прием. Вон там, походу, выход. Вон, видишь, вон. Вот там. Там. Так, читай, братан, там опасно. Читай, братан, читай. Не стреляй. Наступний бліндаж. Закинули гранату, зробили простріл. Відповіді не було. Сейчас я все проверю, дам чтобы доповедь, чтобы вы все проверили по радийке, как принял, братан. So the drone guy is going to check while Там був один. the infantry in the trenches wait. Там было 2, не расслабляйся. Потому-то одного отправили, даже двойка минимум. Братуха, пока возьмите сектора, я заберу птичку, прочекаю момент и доделаю с вами работу, как принял. Плюс. So has to change the battery in the Maverick. По нам є з 12-ї, 50 метрів. Дайте якусь скачку. Кто выходит, не проходит. Пацани, це хтось з вас щойно шумів? Опа! Друзі, я розумію, що ситуація не штатна, але в нас постріл снайпера, в нас над головою, з району щойно. Їбать там пекло. Well, facing up against a Russian sniper. Богдан? Друже? Плюс. Вишня, ты услышал, что за звук? Откуда, блядь? Вот их, вот их. Друже, на 12-ту відстань метрів 50, стрільба і чуємо голоса. Продивіться пташкою, будь ласка. Правая рука наложила коммуникейт, сзади. Here comes the drones again to check on what's happening in front of them. Так, слушай, опа. Извиняюсь, конечно. Походу документики. Да? That has to be the roughest part of the job, going through and checking for intel.
Военный билет. 81 года. Восемь тысяч километров от Украины живет. 8,000 kilometers away from Ukraine, and he's in Ukraine Правда, да, блядь, forever now. возле Владивостока. Что ты? Хуй они тут забыли. Родина живет. So if you're lucky enough to get one of those patches from a Russian soldier, realize that that guy just risked his life to get that patch. Спаси и сохрани. Не помогло им. Себе вешать не буду, наверное, тоже не поможет. Повтори. Мінус він нас. Да, той один олівчик, який затягнувся, мінус він аж за... Плюс будь-який рух спереду, це підпаси, правильно? Плюс, нам вже ніколи не спостерігаємо. Але невідомо, може там є ще хтось по трасі, так що поки що тишина. На зв'язку. 46% is a good Друзі, з start. району Піаніта пустили сигнальну ракету червоного кольору. Плюс дуже прийняв. Or just not come. Unfortunately, that's more of a systemic problem in Russia. There's no opportunities for work, so about the only way to make money is joining the military right now. And that's unfortunately a sad situation in Russia. Yeah, that guy was was closer to the US than Ukraine. I mean, literally maybe 500 kilometers from the US border. See if my brain remembers where Vladivostok is. Okay, it's not. Shit. Okay, it's closer to Korea. So that's where the guy was from. You know, the closest U.S. point. So, okay, 3,200 kilometers. Ukraine's all the way over here. So he was 5,000 kilometers closer to the U.S. than he was to Ukraine, but ended up going to Ukraine for money. Seems the air raids have cleared. Let me just check on no updates from Monitor or Rocket.
Poland will launch a third recruitment for Ukrainian Legion in February. Interesting. More from 3rd Assault today, with 3rd Assault in the Toretsk area clearing houses. Есть кто живой? Если есть, выходи. Убивать не будем. Чисто. Будинок чистий, будинок чистий. Подвал закрытый, как принял. Хата чисто. Суббота, глянь. Есть обзор на подвал чи нет? Він горить внутрі. Що там? Вийшов? 200. Один виліз і 200. Один дебіл виліз і 200. Ми зараз, я і Рім перед сараєм, перед підвалом. Дивимося дебіла. Again, checking for intel. Два телефона, карта связи, карта. Карта местности, без отметок, без... Два телефона, під Карадейка і їхня карта связи. Ми підходимо до тої ями, де сиділи. Бачу підвал. Субота, в мене тут підвал забитий чимось внутрі. Есть кто? Кто там? Кто? Камик, с какой бригады, пацаны? 9-ка? Сколько вас там? 1? Точно? Выходи без оружия только. Выходи без оружия. Оружие с двери выкинь. Оружие внизу оставил. Руки вперед и выходи. Сейчас, нога ранена. Точно 1? Выходи, руки вперед. Теперь, чтобы я видел. Правильно, выходи по чуть-чуть. Медленно.
В подвале кто-то есть? В подвале кто-то есть? Ты один? Взяли в плен. Взяли в плен. Точно никого нету? Да нету никого. Заходи в подвал, сейчас посидим с тобой. Тут кто? Убери это, убери. А ну, садись. Жулик, я суббота, заходимо в підвал, заходимо поки в підвал. Кто заезжал сюда? Сколько вас заїжджало? Это З якого підрозділення? Девятка. Дев'ятка? Попробуйте. Так. Что ты с ногой? Массивка? А? Камикадзе. Не, с ногой что, ну типа. Ну, реально. Турнике затянут чи ні? Не, я... А, значит нема массивки. Ну. Ох. А сколько вас заезжало вообще? Ну давай быстрее считай. 4 машины было, да? 4 машины. Сколько человек? Сколько человек? 8. 8 в машине? Що вам сказали, яка задача у вас? Точка. Есть там. Короче, висадиться, закріпитися в хаті, да? І держати оборону. Вообще, какую мотивацию вы руководствуете? Ну, типа. Яка мотивація? Почему ви Ну, сюди типа. приїхали? Чого ти вообще прийшов сюди? Проблемы с законом. Какие? Ти заключений? Нет, не заключенный. Сидівший зек. Не за... Ну які проблеми з законом? Драка. Ну і що? Nope. Пьяный. You got into a fight drunk, and instead of going to jail, was sent to Ukraine. Нет, просто у человека забрали телефон. Чтобы он не позвонил, а статья... Ти, якщо що, пробігти зможеш? Пробежать сможешь? Не, ну если недалеко есть... Метров 150 надо буде. Короче, надо пробежать метров 100. Хотелось поехать Виходь, давай. убивать нам. Все, виходь. Я думал, что где-нибудь водителя... Давай-то что? Сейчас. Нас запихали. Давай, быстрее. Быстрее. Хай виходять на дорогу і ловлять його, як прийняв. Плюс, ми прийняли, а ти переживав. Well, smart man giving up rather than giving his life. Hey, David. No, said he thought he'd be a driver in Rostov or something, not sent to the front with a rifle. Выходи! Оружие выкидывай! Не выходи! Вылази, тварь! Выкидывай оружие, выходи! Сколько вас человек? Свои, брат, свои! Вылази, кидай оружие! Вперед! Свои, брат! Оружие! Я не верю, что свои! Давай вылезай!
Слово офицера даю, что не убью! Выкидывай оружие, и ты будешь жить! Давай, давай! Я слово офицера тебе дал! Быстрее! Скажи, будет! Вони виходять, ні. Давай, давай, давай! Быстрее! Все, руки! Выходи, все, выходи, давай, я вижу, выходи! Быстрее! Направо, сразу направо! Давай! Давай быстрее! Давай! Давай туда! Направо! Автоматы где ваш? Быстрее! Быстрее туда! Быстрее! Быстрее туда на! Сколько в подвале еще? Стали на! Где ваше оружие? Быстрее встали! Быстрее! Все, уходим. Ooh, nice shot on the drone. Well, picking up 3 more who were smart enough to surrender rather than give up their life. Все, поехали! Иди, Наташа, иди, умри. Я сразу понял, что азовцы. Well, that is Azov clearing houses and root cellars in Toretsk. In Russia, a tanker with 130,000 tons of fuel oil is sinking in the port of Ust-Luga near St. Petersburg. According to information, several explosions were heard in the engine room of the tanker. Then it began to fill with water. Ust-Luga. It says near St. Petersburg. Not seeing it on the map here. Oh, that's because it's pretty far away. So over here. Oh, another Russian oil spill waiting to happen, sitting in port. I'm not going to play this. This is a 43-minute long video, but it is available on the Telegram channel. The link is in the description below. Basically, it's from ITV News, goes into a bunch of possibilities for ending the war, the interview, and so forth. You're welcome to watch it on your own. I'm not going to play it here because that's pretty much an entire
stream with just one video. Drone work near Percross from the 150th Brigade. Here's the video. That was drone work near Percross, and unfortunately, that is the last video I have for you today. Dennis put out a YouTube video. There are other videos I'd love to show you, but YouTube will delete the video if I play those. So, just check on the air alert. The air alerts are all clear at the moment. It is currently 6:46 a.m. in Ukraine. All Ukrainians are welcoming the new day. I get to say good night. If you want to keep seeing good quality video from the front lines in Ukraine, want to help a unit be able to do the recon and let their people be aware of situations, be sure to help out Viper and help Blonde Bombsheller get the Maverick thermal drones for the 422nd. Again, the link is pinned to the top of chat. Thank you all for coming to the stream. Appreciate a like or subscribe if you haven't already. But more so, I appreciate you supporting Ukraine. With that, have a good night.
Stay safe, everybody. Good night.